Welcome guys to another edition. Today we are going to look at permutations and arrangements. Maybe you may wonder, this is a concept in statistics and probability. So we also look at the possible chances of arranging objects in a given order. So in this lesson, you'll be able to solve problems involving the arrangement of letters, numbers, and objects. So tiyambe the basics of permutations, critical permutations ndijani. So topic this can also mean and amaichula uli ndi permutations komanso arrangements kasanjiro ka zinthu. Alright, maybe you may wonder kuti tikatengera mapini a Airtel Money kapena mpamba mona kuti amakhala manambala 4 manambala 4 kuchokera kuma digits okwana 10, okay, amene ali oyambira 0 mpaka na 9 ungawerenga madigit amakhalapo 10. Komano atine mpamba akamena Airtel Money eni akewo amadziwa kuti sizophweka kuti munthu akagese manambala 4 amene ajawo kuchokera ku manambala 10, okay. Ndikuti zikutengera kuti munthu usolve upeze number of times kapena kuti possibility yonena kuti iwe ukayesera maulendo amenewo upeze kuti manambala jawapanga arrange mulondola ndi kusegula account ya munthu ya mpamba zimene zili zovuta chifukwa tikaisolva ikoza khala manambala ochuluka kwambiri, okay. Ndiye tikaphunzira mukhoza kuyesera kuti muone kuti ndi maulendo angati mukulumikiza madigit okwana 4 kuchokera ku madigit okwana 10 kuti mulondole. So whatever in this situation zimakhala zikukhuzana ndi masamu a permutations komanso arrangements. So as a definition, permutation is an arrangement of objects in a specific order. So the order of arrangement matters in permutations, right? So ndikasanjika zinthu komanso kutengera ndi chani, kutengera ndi order. So order ndimene makhala ofunikira kwambiri masamu achani a permutations, okay. Ndimakamba kale za pini kuna kuti inyo mudakalo muli ndi pini yano ya mpamba mwina ndi muna 1 maybe 1345 machisanzo 1345, okay. Kuti munthu agese 1345 mona kuti ndi order imene kuti munthu uja akhala kulumikiza madigit mpaka na order yake ikhali ya 1345 imene ikhoza kusegula account ijayo. So that's all about permutations. So tikamapanga arrange pali malamulo, okay, pali malamulo amene amatsatidwa kuti tipange arrange zinthu kuti tipeze order imene mukhoza kupanga arrange zinthu. So lesson iligawa magawo awiri. Gawo loyamba ndi arrangements of distinct items, okay. So tikamati distinct items ndi ma items amene ali unique amene ndosabwerezeka, okay. Mufuna mpanga arrange zinthu zimene ndosabwerezeka. And a good example on what I'm trying to say on a distinct item muchisanzo titenge ma letters okwana 4, that's A, B, C, D, okay. Titakhala tufa tipange arrange kuti ma letters 4 awati apanga arrange maulendo angati. Muona kuti ma letters amene akuoneka umu letter ina ili yonse payoka ndi ya unique
kapena kuti sikupezeka koposera kamodzi. So in this situation we call this as a distinct items or distinct objects. Okay, similarly if you have numbers like 1 2 3 4 and 5, mukhoza kuona kuti manambala amene akuonekamo ndosabwerezeka, they are also distinct. Okay, so the opposite of this one is repeated. Tikamati repeated ndekuti muli zinthu zina zimene zobwerezeka zikupezeka koposera kamodzi. Okay, mwachisanzo tisiyanise mawu awawa, let's say mawu oti magic. Okay, ndeti kali ndi mawu ena monga banana. Alright, banana. Muona kuti mawu oti magic awa akupanga suit definition ya jani ya distinct, because here m waoneka kamodzi, a kamodzi, g kamodzi, I kamodzi, c kamodzi. Okay, letter ina iliyonse ili distinct. Tikapita ku mawu oti banana muona kuti b yes akuoneka kamodzi, koma a mukamuona a akuoneka maulendo atatu. A uyali apai, wina ndi uyu, wina ndi uyuyo. Okay, ndekuti kasolvedwe ka permutation ka mawu oti magic ndi banana kakhala kotani, kakhala kosiyana, because this one is distinct and this one we have letters that are what, that are repeating. Likewise because akuona kuti n akupezeka kangati, kawiri. Ndino mende kamba kuti lesson yathu taigawa kunena kuti tiyamba nkuyang'ana kuti how can we arrange ma items amene ali chani, amene ali distinct. Okay, ndiyeno pa item yomweyo ya distinct items ka arrangement seso kaja ka nkugawidwa m'maguluso awiri. Okay, so gulu loyamba ndi permutation for any distinct items. We just focus on the number of distinct items. Tingopanga arrange zinthu zimene zizotani, zimene zili unique, zimene zili special. Okay, so tiyamba taona zimenezi, tikamaliza ndi pamene taone kind yachiwiri imene makhala kuti kuchokera ku zinthu zonse zija tifuna tingopangapo arrange ka subset ka nambala kochepa kuchokera mu total. Pamene apa tikupanga arrange zinthu zonse, that's the permutation number 1 here. Okay, kumbukirani concept iyi ndi ya distinct items. Kumano mu distinct muli makategori awiri. Kategori yoyamba ndi permutations ya any distinct item, zoti zonse tikuzipanga arrange. Okay, pamene situation yachiwiri ndi ma distinct items inde, kumano tikungotenga ka subset ka gulu kochepa tikapanga arrange kuchokera mu kagulu konse. Okay, so tiyambe taona ya any distinct items imene muli total number of arrangement timapanga bwanji permute. So in this situation for distinct items on the first category, and this is the easiest one. So this concept we use a formula imene manena kuti okay, the number of arrangement ya zinthu zimene tisakubwerezeka timayipeza popanga any factorial. Okay, any factorial. Okay, any factorial where n is the total number of the distinct items. That's it. So maulendo amene mungasanje zinthu zimene zili special, zili unique zonse timangoyuza formula imene timati ndi n factorial.
timangopeza factorial ya total number ya zinthu zimene zili unique zija sitimachedwapo apa. Okay, nde apa tikumasula kuti tikamati n factorial tikutanthauza kuti chani. N factorial timatanthauza kuti timatenga number ija timatayimusira ndi number yomweyo tikachosa 1, number yomweyo tichose 2 mpaka tikafike kuti tasala ndi chani ndi 1 kumapeto. Okay, now zimene talemba apa zimene zikhoza kusamveka bwinobwino, komano tikunena kuti tikamati factorial wa number ina yake mwachisanso tikungoyerekeza kuti n yakhale 5. Ndekuti tikamati 5 factorial timatanthauza kutayimusira 5 yo number tayitchula apayi titayimusire ndi number yomwe tikachosa 1 tizitsesereka. Muona kuti apati -1. So timatayimusira motsika ma integers onse mpaka na 1. Okay, ndikuti number yochepera 5 apa ndi chani ndi 4. Okay, kenako tayimusi ndikuti 4 yu -1 ndikuti ndi chani ndi 3. Kenako 3 yo -1 ndi 2. Kenako 2 -1 ndikuti ndi chani ndi 1. So tikamati factorial wa 5 ndeti tikutanthauza kuti ndi titenge number tizitayimusira mobwerera mbuyo mpaka tikafike pa 1. So ndoti ndi 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Similarly, ngati mukufuna factorial wa 4 factorial ndoti tiyambira pa 4 times number yotsikira 4 ndoti ndi 3, ndekuti kachosaso 1 ndoti ndi 2, kena kachosaso 1 ndoti ndi times chani ndi times 1. So that's the definition here of n factorial. Okay, now poti takamba za formula imene tagwiritsa ntchito, this is the formula. Now let's go and look at the question. Okay, so examples, how can we apply this? Okay, example number 1 is arrange the letters of the word magic. Okay, funso ili ndi chimozimozi akunena kuti kodi mawu oti magic maleta zake mungapanga arrange maulendo angati mosiyanasiyana molowanalowana. Pakhala maulendo angati kuti kuza panga fomu mawu anyuwani angati kuchokera mawu oti magic mutasemphanisa ma letters nkhani yake ndi imeneyo. Okay, so iniyo pamayiso mukazangoona kuti mawu amene mwapasidwa aja ma letters sakubwerezeka ali unique, nditoti kupanga apply concept yachani ya arrangement of distinct items. Alright, so here you just need to go straight into solution. Okay, now chuka mukayangana pano kuti arrange the letters ndikuti tukamba za ma letters onse, nditoti we are talking of the any distinct items, the total number. Okay, nditoti kupanga arrange mawu onsewa ma letters onse. Then iniyo chinthu choyambirira I try to give you steps here. Okay, so steps number 1, identify the total number of distinct items. Okay, iniyo chinthu choyambirira apa ndi kupanga summarize kuti ma items onse alipo angati, the total. So let me put the procedures here, we should see them. Okay, so how many distinct items are there in the given word or object or whatever? Then tikalengera ndi funso lathu ili. Okay, mu mawu magic muli ma letters okwana 5 amene ali unique, so tinena kuti n equals 5. Okay, step number 1. Step number 2, musanasange formula yogwiritsa ntchito. Okay, mupange determine if all items are being arranged or only a subset.
ngati mukumbukira ndinanena kuti pa distinct item pali makategori awiri, pali yopanga arrange ma items onse ndi pali yopanga arrange ka subset ka ma items onse. Ndeno mukuyenera kuti musanasankhe njirayo kapena kuti formula yogwiritsa ntchito muone ngati mukupanga arrange zonse kapena ka subset. Ndi mukaona funso lathu akuti mupanga arrange the letters, ndili ndi ma letters onse apa ndikuti tikupanga arrange zonse, ndikuti tiusa ka formula tinenaka chakuti the permutation yopanga arrange magic will be given by n factorial. Okay, so nakamba izizi kuti tigwiritse ntchito formula iyi ngati mawu sakubwerezeka. Ndikuti apa tingonena kuti pamene pali n pa tipanga substitute ndi chani ndi 5, ndikuti n factorial should be equal to 5 factorial. Okay, ndikuti amene ali equal to, alright, zinakamba zita kuti 5 factorial ndi chimozimozi 5 times 4 timatimes amabwerera mbuyo times 3 times 2 times 1. Okay, so tikayamba kutaimusira popo muona kuti 5 times 4 ndi 20, 20 times 3 ndi 60, 60 times 2 ndi 120, 120 times 1 is still 120. So therefore mukwaza kuona kuti ndikuti there are 120 ways, okay, of arranging the word magic. Yes. Maona palitu maulendo okwana 120. Okay, nzezi zakazoti ineyo ndatenga ndakupasa mawu oti magic ndi ine ndasemphanisa mawu aja ndi ndikuti kuti iwe upange guess kuti mawu amene anyuwani ndapanga fumawo ali moda yanji. Okay, iweyo zikutengera maulendo 120 kuti upezeke wagesa chani, wagesa molondola maulendo 120 zivute zitavute mtundu wanji. Ukamatha maulendo 120 kodi wagesa chani mawu amene anjawo mwayiona iti. So umumu ndimene timatani timapangira kuti tipeze permutation ya zinthu zimene zili distinct. Okay, so that's it. Let's do the second example here. So the second example is how many distinct 3-digit numbers can be formed using all the digits of 1, 2, and 3. Okay, nikupase ni manambala madigit atatu 1, 2, 3 kuti mupange form manambalaso atatuso kuchokera muchani madigit atatu. Okay, mukayang'ana apa step number 1 ndio mweija identify the total number of distinct item. Okay, muona kuti 1 akupezeka kamodzi, 2 kamodzi, 3 kamodzi ndi distinct right? So total number manambala alipo angati alipo atatu. Okay, step number 2, can you determine if all the items are being arranged or only a subset. Muone ngati kuti ni manambala onse akupangidwa arrange kapena ndi kagulu kochepa. Mukayang'ana pa manambala onse alipo atatu komanso kuti mukapanga arrange mupange so form manambala so angati atatu. So ndi kuti tikupanga arrange manambala awo angati onse. So we are arranging all items. Ndi formula yake ndi umweija. So the number for arrangement
will be given by n factorial, okay, which is equal to, in this case n is 3, during the 3 factorial, okay, imene ikhala 3 times 2 times 1 tikaenda mabwera mbuyo. So 3 times 2 is 6, 6 times 1 that's also 6. Kutanthauza kuti pali manambala 6 amene akhoza kupangidwa kuchokera mu digit atatu, ndipo manambala also akhala ma 3 digits, okay. Ndizoona to zimenezozo, ndizoona mukhoza kuyesera muona kuti mukhoza mubwera ndi manambala 6 okha, kusonyeza kuti mudakhala ndi mwayika pini yanu, mwayika pini ya manambala atatu, ya manambala atatu ngati passcode yanu, ndikuti munthu akhoza kuigesa mopweka. That's why ampamba sana mapini awo sayani sama digit atatu, fuka ukhoza kungoyesera ka 6 maulendo 6 akamatha waitani waigesa. You see now, so this is how we do it. And you can pause the video, you can try to answer the second question here. You can try to answer question number 3. Okay, you can try to answer question number 5. You can try to answer question number 6. Alright, so in the next video I'll be talking of the second category yama distinct objects, kumano zona kuti tikungopanga arrange tikagulu kena kake kuchokera mu zonse. Okay, so that's our next lesson. Thank you for listening. If you have any questions, let me know in the comment section so that we can help one another. Have a good one.